Toda Nechama, a großen Dank. Heint ist, ich habe nicht kein Teuer, der 20. November. Ja. Montag, der 20. November. Und wir treffen sich in der Rahmen von Learn Yiddish und Yiddish Literatur online durch Zoom. Und heute habe ich kein Teuer, das ist unsere Treffung Nummer 288. פגישה מספר 288. כי נדמה לי שאפרים ברקוביץ' העלה ליוטיוב את כל הפגישות שלנו עד לאחרונה. ונדמה לי שהאחרונה שהוא העלה זה 287. Und wir werden heute gehen weiter mit unser Text, was Sholem Aleichem hat geschrieben, nicht doch kein Nice, aber früher will ich euch erzählen, was wir wollen lernen, wenn wir wollen endigen mit Sholem Aleichem. Ob ihr gedenkt, haben wir mit der Woche zurück geredet wegen dem, als Yiddish, die Sprache, ist so wie ein Worem, getolat. Und ich habe geprüft erklären, als so wie wenn man zerschneit Avorem, die verschiedenen Teilen seine leben weiter, habe ich gesagt, dass Jiddisch, ein jiddischer Wort, hat ständig Chalokim, Teilen. Und man kann ein jiddisches Wort abteilen, zerteilen, auf die verschiedene Präfixen, Suffixen, verschiedene Elementen, bis wir bergehen, bis wir gefunden dem Kern, et Agarin von dem Wort. Und ich habe geprüft, der Erklärung במשך השור, vergangene Mal, ob ihr gedenkt, als ob wir lernen, wie soll wegstellen in der Zeit die Supplementen, die verschiedenen Teilen und gefunden dem Garin, dem Zentrum von einem Wort, das kann uns helfen, lernen die Sprache, weil ob wir stellen weg in der Zeit Suffixen, Präfixen, verschiedene Zugaben, Addendas, und wir gefunden, was ist der Teil von einem Wort auf Jiddisch, was wir nicht zu teilen. Können wir besser verstehen, von wann kommt der Partei, the meaning of words. wegen dem haben wir geredet, ihr gedenkt, der Hamann זוכרת שדיברנו על זה? כן, ja. ורה, זוכרת שדיברנו על זה? כן. Wir haben echt geredet wegen Dov Sedan und Chonesh Baruch, ja? Ein bisschen? Ja, aber ich rede ist nur wegen dem Indien, wie so ein Wort auf Jiddisch ist gebeut.
בדרך כלל הוורט auf Yiddish ist gebeut mit verschiedenen Teilen. Jeder Teil besonder hat a Bateit, hat a Meaning. Aber wenn wir stellen zu neu zusammen verschiedene Teilen, bekommen wir ein neues Wort mit einem neuen Bateit. Es ist ein anderes Wort anstatt Avorum. Wenn ich trage wegen Avorum, es ist und Sprachen, Yeah. es ist öfter ein Wort, was ist ähnlich, aber nicht Nein, Okay. das ist mein Invention. I see. Oh, okay. Das ist mein Beispiel. Aber ist da will ich sagen, als wir wollen, wenn wir wollen endigen mit Sholem Aleichem, will ich euch schicken, öfter morgen, übermorgen, ich will schicken zu unserer Gruppe von Zoom 9 Seiten von der Übersetzung von Tanach auf Jiddisch. Und ich meine, als in der Übersetzung auf Jiddisch, weil wir haben eine Sache Beispiele, wie soll die Übersetzung Beutwörter auf Jiddisch mit verschiedenen Elementen. Das heißt, in der Übersetzung von Tanach auf Jiddisch, weil wir können sehen, das, was ich habe erklärt und gesagt, wegen Jiddisch, ein Wort auf Jiddisch wie ein Wort. Ich habe ein Gefühl, I have a feeling, als die Übersetzung von Jehoash auf Jiddisch nutzt unter dem Prinzip. Übersetzen nehmen dich a Kern, גרעין של מילה, und zugeben dich verschiedene Elemente, was helfen die Übersetzung. Wenn ich will euch schicken den Text von der Übersetzung von Jehoash, will mir das sehen sehr klar. Und für was? Weil afifu ich kenne die Übersetzung von Jehoash, seien dort 2 Prinzipien in der Übersetzung von Jehoash auf Jiddisch von Tanach. Ich habe einmal schon der Mond, als setzt über ständig ein Wort auf Hebräisch von Tanach mit demselben Wort auf Jiddisch. Das heißt, in der Übersetzung von Jehoash ist da ein Element von Continuity und es ist leicht zu identifizieren, okay, die jiddische Wörter. Und gibt zu, der zweite Prinzip ist, als nimmt ein Seminal Word, nimmt ein Kern von einem Wort und gibt zu Präfixim, Suffixim. Und ich meine, das wird uns helfen, verstehen und sehen dem
the Schitte, the system of adding to the same word different new additions. Each addition has a meaning of itself, but when you put it together with a seminal word, which cannot be divided in more elements, you got new words. בפרשת נוח מהתנ"ך הוא טקסט relatively simple. So the translation into Yiddish is easy to understand. So in a couple of days, I will send to all of you these pages, and after Shalom Aleichem, we'll read them. איסטר זי תרצווי, ורה ונחמה. נכון. Yeah. אוקיי. יכול להיות שאימי תגיע מאוחר יותר. Amy hat geschickt uns ein Video von יופי, sie hat mir geschickt und sie hat euch geschickt. מה את אומרת נחמה על הוידאו? What do you say about it? Yeah, ich habe gehört, Theodor Bickel. I don't know. Ist nicht mein, no, gewesen populär in der Zeit. Ist gewesen, wie ich verstehe, maybe a Bundist, a Socialist, a Leftist. Ich weiß nicht. No, aber his voice is nice, yes, but ich habe lieb, there's a family, Malevsky. No, Moshe Kusevitsky is my beliebste. Okay. Is a chazan. Is given a chaven, yeah. Aber 4 Brüder seien given chazonim. Okay. Von demselben Mischproche. Okay. Von Vilna. יכול להיות. Yeah. Oh, Avada Litvak, yeah. כן. ורה, את קיבלת את מה שאימי שלחה? קיבלתי. שמעת? שמעתי. אז עכשיו אני רוצה לשאול את שתיכן, אם אתם זוכרות מדוע אימי שלחה את זה. אני זוכרת. למה? מדוע היא שלחה? היא כתבה ששם יש, ממש רואים שיש שילוב מילים, גם שמילים מעברית יש ביידיש, והפוך, וגם הפוך. כן. נחמה, את זוכרת מה עוד היא אמרה? wenn ihr hat gerät wegen Yiddish mit hebräischen Wörter. The intimate relationship between Yiddish and Hebrew. Yeah. Also sie hat der Mund wegen Theodor Bickel und das Lied. Yeah. Das Lied, was sie hat gehört, ist gewesen vertovand, was hat es gehört mit mir, an unbelievable revelation. Für was? Weil wenn sie hat angeheben hören das Lied, hat sie sich der Mond, Tova, als ihr Vater pflegt singen demselben Text.
כן? Und Thomas Vater ist gewesen, ich wollte gesagt, geboren im 19. Jahrhundert und ist gewesen neuend zu jüdischem Folklore und für ihn ist das gewesen ein Lied, was מן הסתם אסך Jiden haben gekannt. Das Lied vernimmt sich mit der Erklärung, was meint für Jiden ein hebräischer Text, was hat zu tun mit was in dem Gan Eden werden Jiden haben wie eine gute Sache. Lemoschel, in dem Lied sagt man Bosor ודוגים, בשר ודגים. Aber in Lied, der Prinzip ist, als es einen Pfarrer in jüdischem Volk, לכל הפחות, מינימום, 2 categories, 2 social categories, די נגידים, האנשים העשירים, היהודים העשירים, ונדי קפצונים, והאנשים העניים. אז בשיר נאמר, בשר, כן? בשביל הנגידים, זה שור הבר, זה הבשר הטוב, היקר, אבל בשביל הקפצנים, the poor people, כן? זה משהו הרבה פחות טוב. ואותו דבר, כל פעם שמזכירים בעברית מה יהודים יעשו או יאכלו בגן עדן, אז דגים, בשביל הנגידים, האנשים העשירים, דגים זה קרפיון, דג שמן וטוב, ובשביל הקפצנים, ההרינג הוא איזה דגיק קטן, ולא כל כך טוב. בשיר הזה יש כבר, הינותדם ליד is schon voran, a sozialer Cook, כן? A social perspective about the Jewish people, which is a people which is divided in very rich and very poor people. So the intimate relationship between Yiddish and Hebrew goes very far, even to the after life in the Gan Eden. So it seems a simple song, but it has many aspects of, I would say a socialist look about the human Jewish compound. האם שמתם לב, נחמה, לדבר הזה? Did you realize that? No. Okay. Wenn ich höre Lied auf dem YouTube, auf dem Computer, ich kann nicht schreiben die alle Wörter. Okay. Yeah. לכן אני אומר את זה, מפני ש this is the vertebra, this is the construction which lies behind such a song.
it's not only an array of words, it's a way of looking at life. ורה, את שמת לב על המבנה? לא, אני גם כן לא הבנתי הרבה מילים, ולדעתי שם נוסח אשכנז בעברית. כן, בהיגוי, כן. כן. האם אתן רוצות שנשמע ונסביר את המילים? חבל על הזמן, לדעתי. אפשר כן קוקן auf ein Computer כדי zu haben die Wörter von dem Lied. אפשר כן לזה gefinnen. אני מתכוון. Aber nicht heim, zu kommende Klasse, ja? Donnerstag? Ja, und demnach kennt ihr, wird ihr haben auf dem Computer die Wörter? Ob ich kann sie gefunden, ich weiß nicht, ich will probieren. Gut, aber wenn wir hören dem Lied, haben wir euch die Wörter. Das heißt, wir können hören Aschure oder Zwei und übersetzen. Oh, yeah. Okay. Oh, ich meint die jiddische Wörter auf ein Ekran. Ja, nicht nur die jiddische Wörter, nur das ganze Lied. Ja. Wenn ich meine die jiddische, die alle Wörter, ja. Then to see how it is constructed, כי אני חושב שכדאי that we should close the whole thing, not only speak about the song, but understand it. Ich will etwas sagen. Okay. Das ist auf der Seite. Yeah. Aber ich bin disappointed, wenn ich lehnt wegen Emetzer, was ist bekannt und beliebt und singt fein und ist ein Professor und Jens und Schmenz. Theodor Bekel hat Hassani gehabt 4-mal. Wer? Theodor Bekel hat Hassani gehabt 4-mal. Und ich halt meinen Kopf, ich verstehe das nicht. Ja, okay. Ein Moment, wenn ihr sagt, als ihr versteht nicht, wie so hat Theodor Bekel gekannt Hassani und 4-mal, will ich euch fragen, was tun die Hollywood Stars? Ja. Hat gewohnt in Israel, ja, aber nachdem ist gekommen in London und nachdem in Amerika. Aber ich habe gelernt, dass hat geboren geworden in geboren geworden in Österreich. Aha. Ja. Okay. Und für was ich trage wegen dem, als ihr hat gerät wegen Chonesh Meruk, ja? Right. Und er hat gehabt eine Sprache in Israel. Ist gewesen von Holocaust, ein Übergebliebener. Und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, für was ist zurück gefahren von Jerusalem kein Warscha. Das ist sehr forschend. No. Ich will erklären. Der MS ist, wenn ihr sagt, als ihr versteht nicht. No, ich bin ein bisschen. Ihr seid nicht der einzige Mensch, was versteht nicht. Euch da in Israel haben Menschen nicht verstanden, wie so Chonesh Meruk, was ist gewesen da ein respected Professor, hat gelebt dort zähnlicher Jahren. Für was ist gefahren zurück kein Warsche. Ich habe ein Entfer und ich meine, als
Der Entfer ist ein Emesser. Es seien da zwei Sibes. Okay? Zwei Sibes. Für was Professor Chone Schmeruk ist gefahren zurück in Warschau. Viele drei Sibes. Die erste Sibe. Nein, ich will sagen, eine allgemeine Sibe. The life of Chone Schmeruk, when he lived in Warsaw, was truncated. Man kann sagen in Englisch truncated. Ja, Hat sich ja. übergerissen, wenn es hat sich angehoben, die Zweite Weltmilchome. Aber a viele früher, eider die Milchome hat sich angehoben, Chone Schmeruk, was ist gewesen als Student in Warschauer Universität, vor der Milchome. Weil ist gewesen ein Jid, hat man die Antisemiten in Universität they forced him as a Jew. Wenn vielleicht kommen zu den Klassen von den Professoren, die als Student, wie ein Jid, hat nicht gekannt, man hat ihm nicht gelost sitzen in Klasse. Jiden in Warschauer Universität vor der Zweiten Weltmilchome haben gemusst stehen in die letzte Schures von Klasse. It was forbidden to them to sit. Und wenn die Milchome hat sich angehoben, ist Professor Schmeruk entlaufen. He fled to Russia. His life as a student in Warsaw University was truncated. And after World War II and after he lived in Israel for many years, he became a professor in Warsaw University. So he completed the big frustration of his youth and became a professor many, many years after that in the same university which he fled from her. הזו סיבה אחת, das ist ein Siebe, Verwasser ist gefahren zurück, kein Warschau. Aber das ist nicht die einzige Siebe. Die zweite Siebe is, and this is very different from Theodor Bickel, after his first wife died, he became engaged with a non-Jewish photographer woman from Warsaw. A woman which he knew in one of his excursions to Warsaw as a guide of the Jewish past in Warsaw. And he married her after his wife died. So there was a shift of the focus of his life many, many years after he lived in Jerusalem, also as a professor in Warsaw University, and also
as a former citizen of Warsaw. I remember that once we were a group of students of the Hebrew University which went to Warsaw to make acquaintance with the city, with the guidance of Professor Shmeruk, many, many years after the war. And the intimate relationship of Shmeruk with the city where he lived and was born became very clear when we went through the streets of Warsaw, when we were in Warsaw, and Professor Shmeruk told me, please, Yechiel, go some 50 meters before us, and I'll tell you what's the next name of the street. And you will look at the shield and tell me if I remember. And he was telling me, next street is that and that. And I looked at the shield and it was like that. So the intimate relation of Professor Shmeruk with the city of his youth was very strong. And the third reason, which is not less potent, why Chone Shmeruk finished his days in Warsaw, was the fact that in the cemetery of Warsaw, not only in the cemetery, but also in Treblinka, in Eastern Europe, in Poland, his sister was killed by the Nazis. So when he came back to Poland, it was like going back to the place where his father and mother and his sister, who was killed by the Nazis, has her place of where she is buried. Strong ties tied Chone Shmeruk with his past. It is true that in Jerusalem, when he came here to the state of Israel, the house where he lived in Jerusalem and the house where we all his students came to him once a week to hear his lectures. It was in his house. It was a house of 3 or even 4 stories, which belonged to his grandfather. So when Chone Shmeruk came to the state of Israel, there was already in Jerusalem a building
which was which was from his grandfather. So he had no economic problems. He could afford to live in the house of his family. And you know what was his first job, or one of his first jobs? He was a clerk selling books in Slematsky. Yeah. So the ties with Warsaw and with his family before the Holocaust were very strong, and also his ties to Poland and to Polish culture and to Polish Jewry. One day, Professor Shmeruk, when we finished one of his lectures in his house, told us the next story. From his memories as a little child in Warsaw. He said that his father was connected with one of the Hasidim, the Hasidic movement in Poland. And so much the family was connected, I don't remember which Hasidim, but he told us that as a little kid of 4 or 5 years, he was took by his father to a Hasidic rabbi in Warsaw. And he was took to visit the rabbi dressed. Ben Shmeruk was dressed as a little Hasidic child with all the garment of a Hasidic dress. And he told us that as a shared memory. So even though Chone Shmeruk was not a religious person, the memories of his childhood and of Hasidic life in Warsaw was a complete part of his childhood and of his memories. We can resume and say that Shmeruk was deeply rooted in Jewish culture in Poland and in Warsaw. And even though he lived scores of years in Jerusalem, he never forgot his Jewish childhood. And after all the reasons I said, included the fact that he married a non-Jewish woman after the death of his wife. The ties with Poland and Warsaw were too strong not to make them again part of his life in the last years of his life.
I tried to enumerate 3, 4 reasons, very strong reasons, why from a, I would say, emotional and cultural point of view, Chone Shmeruk never was able to forget his upbringing, Poland, and Warsaw. I remember when in the classes, Professor Shmeruk taught us, even at the university, he made a rule when he taught us Yiddish literature in the department of Yiddish. In the classes of MA, he spoke in Yiddish. And he was able to speak Yiddish like a Warsaw Jew. And sometimes he did it. But he knew also that as a teacher of Yiddish in the Hebrew University, he is obliged to speak standard Yiddish. So we could hear from him classes in standard Yiddish, but sometimes he shifted to his Warsaw Yiddish. מישהו רוצה לשאול או להגיד עד עכשיו? נחמה? Yeah, Emitzer darf schreiben a biography wegen Chone Shmeruk. Ich weiß, one moment, ich weiß, as Professor Chava Tuniansky und a Talmid von Professor Shmeruk, was vielleicht kommen euch zu den Klassen bei ihm in Stub, haben gerät wegen dem und es ist da a viele as a biography. Auf Hebräisch, ja? Ich habe es nicht gelernt, ich meine, es ist auf Hebräisch. Okay? Die Frage ist nur, ob das ist eine Biography, wie ich habe geprüft, erzählen euch, aber das ist nur eine akademische Biography. Ich habe das nicht gelernt und ich verstehe nicht für was, weil Professor Chalatuniansky und andere, was haben geschrieben, haben gemacht, מן הסתם, eine gute akademische Arbeit. Weil meistens die gebliebene von Churban, sie will nicht gehen auf eine Reise oder sie folgen auf eine Reise, kidei zu gucken auf wo sehr Mischproche seinen gewohnt und wie haben sie gelebt, nur zu gefunden die Wurzeln, ja, in Mizrach-Europa. Aber zu zurückkehren und Chassene haben mit, das ist etwas Äußernam, ja? Das ist ein Äußernam, aber das ist
ein sehr spezifischer Ausnahme und ich will euch erklären, für was. Professor Schmeruk ist gewesen ein Professor von jiddischer Literatur. Aber ist euch gewesen ein Historiker. Der Erziehung in der Hebräischen Universität ist gewesen an der Erziehung von einem Historiker. Und wie ein Historiker hat geschrieben ein Buch. Wegen einem von den historischen Themen in der Kultur von jüdischem Volk in Polen. Wegen der Verbindung zwischen einem polnischen König und einer jüdischen Frau. Bis heute weiß man nicht, ob das ist eine Legende oder ein historischer Fakt in the 14th century, במאה ה-14. המלך קזימיש, הפולני, במאה ה-14, ואשתו היהודייה. הספר שפרופסור שמרוק כתב על הפרשה ההיסטורית הזאת, the 13th century, והוא חקר, פרופסור שמרוק חקר את התעודות ואת הטרדישן של הסיפור הזה, על הקשר בין מלך פולין והיהודייה הזאת. במסגרת, in the framework of Jewish-Polish understanding and Jewish-Polish culture. And Jewish-Polish, I would say, cooperation. And Jewish-Polish cultural nearness. And in his life, at the end, Chonesh Meruk did the same thing as the legend of Kazimish in the 13th century, and he did that bimehupach, hafuch. He married a Polish girl. And he is a Jew. As sein historische... One moment. Yeah. From a symbolic point of view, Shmeruk realized in his life what the legend tells about Jewish people and the Polish people in the 17th century. It's an unbelievable, I would say, cultural event in the 20th century
to realize in the life of one Jew as Shmeruk, a legend, which is a very important part of Jewish Polish understanding. Okay. Ich will sagen, als hat geschrieben, oder das ist eine Legende, oder Das ist eine Forscharbeit. aber ist eine Forscharbeit. Aber das ist von einer Legende oder historisch. Hat gemacht das historisch für sich allein. Es ist sehr interessant. Nein, hat das nicht gemacht für sich allein. Hat geforscht, auf wie viel es ist Emes. Ihr gedenkt nicht, in dem Buch ist gegangen bis dem Ort, wo ein Forscher kennt gehen, zu wissen, was für ein Prozent von Historischkeit es ist voran in der Legende. Und hat es getan wie ein Forscher. Aber hat Emetzer darf schreiben wegen von der Schmeruk und seine akademische Schreibung und seine persönliche, weil es ist sehr interessant. Mein Papa hat gesagt, dass die Jiden von Warschau, sie hat gemacht Häuser, sie hat gesagt, dass ich bin Polanit, ja, I'm sehr stolz. Und die Freundin hat getragen a hat, wie sagt man a hat? I'm forgetting all my words. Mit a feather, ja, etwas. Und bekommen einen Hut mit der Feder. Und sie haben gerät, viele da in Toronto, in Kanada, Polish, nicht Yiddish. Yiddish ist gewesen niederig. Sie haben gerät Polish, sie sind gerät Polish? Ja, aber Yiddish ist gewesen Mamaloschen, Tog Teglach. Ja, mein Baba hat gerät und gelernt perfekt Polish und Russisch und Deutsch und Litwisch, sie hat gefeind. Sie hat gefeind zu Herren aber sie ist geboren in Vilna. Vilna ist gewesen. Was hat sie gerät Polish? Aber sie hat gerät wegen die von Warschau. Sie seien gewesen anders. Mein Baba hat gebankt nach Vilna. Sie hat gehabt Gedanken, sie hat gebankt, aber sie hat gewusst, als, sie seien sie und sie seien, sie ist, Ayid und sie hat gemacht, sie hat gewusst, die Differenz. Die Chiluk. Ja, der Chiluk, die Differenz. Ja, aber mein Baba hat verstanden als Ding. Sie hat, Vera, ich will sagen, sei Veran und sei Nechaman. Als das, was Nechaman erzählt wegen ihr Boben, habe ich gesehen und gehört in mein Mischpoche, und ich will sagen, wie soll. Wegen jüdische Freuen, was reden Polisch. Mein Schwesterkind, Esther, was wohnt in Tel Aviv. Die Mame von ihrem Mann
ist gewesen von Polen. Und sie ist gekommen kein Medinas Israel, die Mama von ihrem Mann. Zusammen mit dem Mann von meiner Cousine. Und wenn wir fliegen kommen auf eine Visit, die Mama von ihrem Mann fliegt sitzen mit ihren Chavertes und reden auf Polisch. Das ist gewesen eine Kultursache. Okay? Das heißt, das, was Nechama erzählt von ihr Boben, das ist ein historischer Fakt, was die Jiden und die Freuen, wo seien gekommen, viele in Israel von Polen, haben weiter gerät auf Polisch mit sehr Chavertes, die wo seiner gewinnt, jüdische Freuen in Medinas Israel. Okay. Und das ist also wie, das ist kiemat dieselbe Sache, wie der Fakt, was ich red auf Spanisch mit die Brüder von Tovan und einmal euch mit Tovan. Wir reden zwischen uns Hebräisch, aber sag mal, weil wir seien geboren geworden in Argentinien, die zwei Brüder von Tovan und Tova und ich, wenn wir dermonen sich wegen Themes, was haben zu tun mit der allgemeinen Kultur, reden wir zwischen sich auf Spanisch. Weil das ist ein Weg zu gedenken der Monen und nutzen a Kultur, in welcher wir seinen gewähnt und seinen bis heint neunt. Okay. הילדים שלך מה מדברים, את אומרת, ורה? הילדים שלך מבינים, או אפילו אולי מדברים ספרדית או לא? כן. כן? הם מבינים והם מדברים ספרדית, אבל אצל הילדים שלי יש נסיבות היסטוריות קצת שונות. הבן שלי מדבר ספרדית, הוא מבין ספרדית לא בגלל טובה ולא בגללי. אלא מה? כשהוא היה צעיר, כן? היה לו חבר באוניברסיטה בארצות הברית, וצעיר אני מתכוון נגיד 25, כן? והחבר הזה והבן שלי נסעו לדרום אמריקה לחצי שנה או לשנה כמדיאטורס. איך אומרים מדיאטורס בעברית? הם התמחו איך אומרים בעברית? מדיאשן. הם התמחו להשכין שלום בין בעל ואישה. Okay. הם למדו לתווך בסכסוכים, ומטעם אוניברסיטה בארצות הברית, הם נסעו לדרום אמריקה, ושם הבן שלי למד להבין ולדבר
בספרדית. כמובן שהוא שומע במשפחה פה ושם, אבל בגלל העיסוק שלו האקדמי הזה, כן, של תיווך, כן, הוא היה נגיד בן 25 והוא היה מתווך בסכסוכים בין בעל ואישה, מטעם אוניברסיטה בארצות הברית. הבת שלי היא גם מבינה ויכולה לדבר, לכתוב, היא כותבת בשגיאות בספרדית, אבל זה היא מכירה יותר בגלל הסבים, ההורים של טובה שדיברו איתה בספרדית. פשוט יש לי שכנים, הם יחסית צעירים, כן. והם מארגנטינה, כן. ויש להם בן שהשנה הוא סיים לימודים באוניברסיטה העברית. באיזה תחום? דווקא מוזיקה ויידיש ועוד משהו, כי בעל משפחה, הוא מדבר יידיש שותף. רגע, מה שם המשפחה שלו? גרושנבסקי, משהו כזה. אוקיי. אדריאן. הוא יודע. כן. רגע, אדריאן, היה לי תלמיד כזה. טוב, כן. הוא יחסית צעיר, אני חושבת צריך להיות בן 35. לא. לא עד כדי כך, בגיל 40 פלוס, נדמה לי, לא משנה, אבל הם כל כך שומרים על ספרדית, כן. הם מדברים טוב, איתי הם מדברים עברית, מובן, כן. אבל אפילו עם חתולה שלהם, הם מדברים ספרדית. ככה, אני חייב להגיד, ורה, לאור מה שאת אומרת, שספרדית, כן, אם אני לא טועה, היא אחת השפות בעולם הכי מדוברות. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בארגנטינה תרגמו לספרדית את כל ספרות העולם. אני עד גיל 19 לא היה לי שום בעיה לקרוא כל דבר בספרות העולם מתורגם לספרדית. מה שאני רוצה להגיד שספרדית, ועוד יותר מי שחי בארגנטינה ולמד שם, ההרגשה הייתה שיש לנו גישה לכל ספרות העולם. לא הייתה שום הרגשה של בידוד, שאנחנו לא יודעים מה קורה בעולם. כי הספרדית הייתה שפה שמדוברת בכל העולם. אל תשכחו, ספרדית. ובספרד פרסמו ותרגמו ספרים מכל העולם. כל דרום אמריקה, כן? ספרדית. זוהי מעצמה תרבותית ענקית. כן. גם שפה יפה, וגם היא קלה, ספרדית, יחסית. שפה יחסית קלה? כן. אינני יודע, כן, אבל מכיוון שספרדית יש לה שורשים בלטינית ובשורשים שנמצאים בכל מיני שפות, אז כשאת אומרת קלה, אולי מה שאת רוצה להגיד, שאם יודעים עוד שפות, אז אפשר
בהחלט ללמוד את זה יותר בקלות. נחמה, מה רצית להגיד? Amy is mit uns. שלום, אמי. אמי? Amy? האם אמי שומעת? Amy? אנחנו לא שומעים אותה. Ich sehe ihr Namen. כן. Aber אולי היא צריכה לפתוח את המיקרופון? אפשר sie ist weg. Auf a minute, yeah. טוב, בדרך כלל היא באה מאוחר יותר. כן, היא הגיעה לפני כמה דקות. תנסו לראות אם היא יכולה לדבר. היא לא במיוט. היא אוקיי. היא יכולה לדבר. כן, אבל היא לא מדברת. אולי היא לא שמעת אותנו. רגע, יש בצ'אט משהו? מה יש? אמי שמעת אותנו. I can hear you. מעניין. היא שומעת אותנו? כן, כן. והיא לא יכולה לדבר? אפשר. אולי. אנחנו רק שתגיד שלום, כן. לפחות שלום, כן? לא, היא יודעת שאנחנו אמרנו. אנחנו לא יודעים איפה היא נמצאת, אולי היא לא יכולה לדבר. השעה 7:07. אוקיי. האם עד כה מה שאמרנו על פרופסור שמרוק וכל מה שקשור אליו, יש שאלות, קומנטרים, או שנעבור לשלום? אמי מטלפון בזום, והיא כותבת שמשהו לא בסדר עם הטלפון. היא לא יודעת למה אנחנו לא שומעים אותה. לא שומעים אותה. נו, אין מה לעשות. טוב, אבל אם היא שומעת אותנו, כן. אז אני, כדי לסיים את מה שדיברנו עכשיו על פרופסור שמרוק, מישהו רוצה לשאול, או שנעבור לשלום עליכם? Lomer Leinen Shalom Aleichem, weil ich fühle, als wir wollen bald endigen die Meise. Efter. כמה חסר? ויפלפל? In Mirza Hashem. כן, ורה, כמה חסר? מה? עוד יש לנו. עוד יש לנו. טוב, אז יש באקרן הטקסט של שלום עליכם? יש. ויש סימן? נחמה, את רואה, כן? טוב, אז ורה, תקראי את המשפט המסומן. Und das, was dich Blume oder wie also heißt sie heißt Jenny, willkommen zu uns dort zu kommen, ברוך השם. אולי רגע, ורה, משפט קודם, כי מהו הקונטקסט, כן, משפט קודם. אוקיי. Und weiter ist nicht mehr kein Schum Neues dir zu schreiben. אוקיי. ונחמה, אחרי שרייבן תקראי עוד פעם מה שוורה קראה. Okay, und das, was dein Blume oder wie soll heißt sie heint Jenny, willkommen zu folgen, wollen wir gehen. I think it's im Yirtze Hashem. Es ist geschrieben am Yirtze Hashem. Im Yirtze Hashem, כן. Okay, das ist nicht Dominatues, ja? Im Yirtze Hashem? לא, נחמה, זה נשכן טועס. אם זה בעברית, א' מ'.
Aber das ist Aleph mit der Patach. זה טעות. אז זה Okay. טעות. צריך להיות בלי הפתח. כן, אם ירצה השם. Okay. Und ihm ist mit ein Aleph, nicht ein Ein? א' מ'. Aleph Mem, okay. בעברית, כן. אוי, אפילו שזה אוי, אז זה עם א' מ', כן. Okay. Okay. תתחילי את המשפט עוד פעם ותקראי אותו עד הנקודה, כן. Und das, was dein Blume, and to this, can I say, and to this, or in connection to this? I don't know, und das. And this, what I'm going to say now? Right. Yeah. Und das war dein Blume? Which your Blume, oder wie soll heißt sie Jenny, or how she's called or named today, right. or at presently, right? Jenny. Right. Will kommen zuvor, wants to travel for a visit. Is that right? Will kommen travel zuvor. For a visit to Eastern Europe. Okay. Wollen wir gehen, Emir zu Hashem, in einem offen Feld. Oh. Okay. So he says that, and the issue that your Blume, which is today called Jenny, will kommen zuvor, wants to visit in Eastern Europe. Wollen wir gehen zusammen auf dem Feld. Tirgum? We will go with God's help together to the feld, to the field. I guess the cemetery, yeah? To the cemetery, right. A feld is a cemetery. Okay. תמשיכי עוד משפט. Sie ist uns dort zugekommen, Baruch Hashem, a schön bissel Freund. Okay. Here we have again the irony of Shalom Aleichem. Omer, sie ist uns zugekommen dort. Tirgum? Sie ist uns dort zugekommen. There it came, something came to us. Zugekommen. Not came, zugekommen means it was an addition. More came there. בבית הקברות. Zugekommen means what? Zugekommen, to come in addition. Zugekommen, okay. To add. כן? To add, okay. המשפט ביידיש, ich hab 10 Kinder, יש לי 10 ילדים, und ist zugekommen an 11. And yesterday, a child number 11 is zugekommen, was added, was born. Zukommen means to be added. Okay, ich habe keinmal nicht gehört, dass das... Yes. Yeah, das okay. זה הנוצלחר יידישר וורט, למשל, in Autobus fahren 40 Menschen. באוטובוס נוסעים 40 אנשים. Es ist nicht mehr kein Ort. אין יותר מקום. Aber jetzt ist zugekommen noch הפסאז'יר. אבל עכשיו התווסף עוד נוסע. צוקומן, דיברנו על יידיש כתולעת. קומן זה לבוא, צו, לבוא עוד, להתווסף. To come as an addition. אף פעם לא שמעת נחמה? Ja, aber zu teilen das Wort,
es ist zu, and then kum, en, es ist drei Teilen. נכון, נכון. Aber wie ein Wort zukommen, זה to be added. Okay? It doesn't mean kommen to come, but because we have a new word, zukommen, to be added. Well, their noun, their zukum, is to rise or to increase. Right. Their zukum. Exactly. סליחה? And one moment, and I want to say, suddenly I was thinking that when you speak about the word in Yiddish about the future, how do you say future in Yiddish? Their atid. In Yiddish, how do you say die future in Zukunft? Yiddish? Die Zukunft. Zukunft. What is Zukunft? The part of the time which was added, which will be added in the future. Zukunft is from Kumen and from Zu. Zukunft, the part added after today. ורה, רצית להגיד משהו? כן. לדעתי, פה זה, אנחנו רואים past indefinite, לא, כי es ist uns dort zugekommen. Right. זמן עבר. כן. Es ist zugekommen, was added. There, in the cemetery, is zugekommen, was added, זאת אומרת, מתו עוד אנשים, ואז הוא מיד אומר, ברוך השם. כן, אבל הוא אמר שכל האנשים שלנו כבר שם. ככה לא, אני... זה אני צוגקומן. עוד כל אלה שמתו בפוגרומים, כן. ועכשיו שאני כותב, התווספו עוד. ואז הוא אומר, ברוך השם. Why, my question is, why Sholem Aleichem puts in the mouth of the tailor of Eastern Europe a benediction, Baruch Hashem, in such a context? Nechama? Well, is a frum, is frum. Wenn macht ein bisschen nicht häusig, aber ein bisschen sarkastisch, wie Yiddish, wenn man kennt, a guten Yiddish, das ist, was man sagt da Reus, oder was man schreibt, es ist, und die Meinung ist ein bisschen anders, als sagt Baruch Hashem, weil alles kommt vor von Gott. Und Wer ist ihr sagt der Schneider in Mitteleuropa. Right. Aber Sholem Aleichem, was puts in his mouth the benediction, who said the sarcastic, ironic. So the Baruch Hashem here, if Sholem Aleichem is the one who pushed the tailor to say that, it's sarcastic, sardonic. The tailor, as you say, Nechama, is a religious person and everything comes from God. We have here, the Baruch Hashem has two edges. כן? יש איזה שני צדדים. אם זה בא משולם עליכם, זה סרקסטיק. אם זה בא, אם אנחנו מסתכלים על זה שזה בא מהטיילור, it's very Jewish, because every addition is for the good. And as Nechama said, even in the cemetery, this is the deed of God, so we have to
say Baruch Hashem also. Es ist sarkastisch, weil wenn Emetzer ist gestorben geworden von einem Pogrom, wir verlieren ihn. Das ist nicht, das ist nicht ein Zugabe oder ein Zukommen. Das ist ein Verlieren. From the point of view of the pogrom, but from the point of view of the cemetery, the tailor is not looking at that as a sarcastic thing. But in Yiddish, when you say addition, it's always for good. This is my I don't know. Ich trage, was hat passiert October 7th in Yisrael und kann man das vergleichen? Nee. Es ist schrecklich zu trachten. Aber dort sind die Kibbutzim, wo sind not religious at all. Okay? We are speaking, as you said, that the tailor of Eastern Europe is a religious person. He has the habit to say a bracha, a benediction, to every addition. It doesn't matter where. Because even in the cemetery, you have to say, Baruch Hashem, I would say, that you have a place where to cover pogrom victims. This is my way of looking at it. It doesn't mean that it is like that, but it's the habit of to say Baruch Hashem at every addition, because generally speaking, an addition is a blessed thing. So maybe the habit is automatic in the way the tailor speaks. Mein Baba hat gelacht von jedem, was hat gesagt, Baruch Hashem, und sie haben gegessen Chazer oder nicht kosher Essen und sie haben gesagt, yeah. So your grandmother was laughing at the automatic way of using the language. And that's very, very interesting and important. כן. השעה 7:23. אוקיי. ונחמה, עוד משפט. Okay, it's the Zelben Mishpat. This is a longer Mishpat. Okay. Okay. Just a minute. Sie ist uns dort zugekommen, Baruch Hashem, Ashen bissel Freund. Ashen bissel Freund. That's unbelievable what Sholem Aleichem is doing. Because he's speaking, the tailor is speaking about the cemetery as a propriety of the Jews in that shtetl. And in every propriety, when you have more and more items, you have to thank God as if you were richer. But you are richer in dead persons. And this is the automatic way of using the language. תנסי לתרגם. Okay, Baruch Hashem, blessed be the name. רגע, אימי יכולה לדבר? עוד לא. אוקיי, נחמה. Okay. Ashen bissel Freund.
So I the addition in the cemetery is a Schein bissel Freund. How can you translate? Well, I know Shane is beautiful, but a fine, maybe a fine. Fine, right. Okay, fine. A small fine. Now, find here, maybe I think you mentioned it means a kvutza, like not friends. הקבוצה של ידידים, קבוצה של friends. Or Schein bissel Freund means a quantity of friends. כמה חברים טובים. חברים טובים, right. But again, es is sarcastic. I mean, of course. Yeah. המשפט הבא, נחמה. Von Bakante Shmues. Von Bakante Shmues Menit. Von Bakante Shmues Menit. Wow, this is even harder in the sarcasm. How we should will we translate Von Bakante Shmues Menit? One doesn't talk. Not why. There is no why there. No, one. What he tries to say is the addition in the cemetery is an addition of a couple of an amount of friends, but I'm not speaking that in these friends who were added to the cemetery, Von Bakante Shmuesmeit, I'm not speaking about people I know. I'm speaking about more Jews. I call them friends, but they are not people I know, which means that the pogrom killed also people I don't know. But I call them friends, but I don't know them. Von Bakante Shmuesvenit. About people I know, I don't speak. That's... Okay. Does Bakante mean familiar? Familiar? Or... People which are familiar to me, people which I know. A Bakanter means a person I know. And what the tailor says, in this group of friends who were added to the cemetery, I don't count those which I know. I speak about friends in the sense more Jews, but not Jews I know. So what Shalom Aleichem is doing, he's even making more dramatic and more sarcastic. In the pogrom, Shalom Aleichem said, were killed many Jews, even those which I don't know. Vergleicht das Wort Feind, Kvutza, fellow Jews. Fellow Jews. Es ist nicht zu tun mit friends? Friends? Okay. Freund means fellow Jews. They are friend because they are Jews, not because he knows them. Okay. Very subtle. It's very subtle. It's very harsh. And it's very sad. And it's formulated in a very delicate way about a pogrom which killed a lot of Jews, even those he doesn't know. Okay, עד כאן. אם יש שאלה או קומנטרי, אני מוכן לשמוע, אם לא, אנחנו נעצור כאן.
ורה, נחמה, יש לך מה לשאול או להגיד? השנם דנק, יש לי להגיד. Yeah, Shannon בבקשה, Duck, yeah. ואני חייב להגיד לכם, שכאשר אני נאלץ, אני צריך להסביר, אני מגלה בעצמי כמה ששלום עליכם סופר גדול. תודה רבה, ואנחנו ניפגש ביום חמישי. אוקיי, Shannon Duck. להתראות. Yeah, כן, שכחתי. אימי, להתראות, אני אין מינוט. מצטער.